Hello everyone. Welcome to day 2 of our 60 days study with me challenge. Yesterday was all about getting started and today we are here building on that momentum. Hope you all watched my YouTube shorts and I think I will be posting that YouTube shorts daily to keep you motivated and going, and keep posting this detailed video after every 2 days. Now, let's talk about starting a day with a realistic routine. Whether you are a student, working, or interning, having a plan is a key. First, write down what needs to be done. Be realistic about your time and energy. Break your day into manageable chunks. The goal is to stay consistent, not perfect. So, let's get started. We're done with the routine making. We should move on to the problem solving part.
you have internships, balance the task accordingly. Use your breaks wisely and maybe set aside some time in the morning or evening for coding and computer science core subjects. Remember, your routines should be flexible. Adjust as needed to fit your day. So I wanted to end this video with last ka 5-minute gyan, and in this last ka 5-minute gyan I would want to answer this question of how I came up with this idea, that is study with me challenge. तो obviously there are a lot of challenge जो YouTube पे हैं for placement and internship preparation, and उससे क्या different था, and ये जो idea है ये कैसे आया दिमाग में. It was all because of the time जो हम सब ने वेस्ट करी है on these course led playlists. I mean वो सारे playlists is something जो आपको देखने ही पड़ते हैं. कोई भी क्वेश्चन करोगे यू विल हैव दिस इन माइंड कि यार पहले देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लिया, उनको सॉल्व करते हुए पूरा देखा. इट्स लाइक नॉट इवन 6 मिनट वीडियो, इट्स 20 मिनट वीडियो, या 20 मिनट से तो ज़्यादा ही होता है, लाइक 20 to 30 मान लेते हैं. तो इट्स लाइक 20 मिनट्स देखा या 30 मिनट्स देखा, एंड देन अगेन आप उस क्वेश्चन पे खुद का टाइम देते हो, खुद से प्रैक्टिस करने का ट्राई करते हो कि हाँ अब मैंने ये सोल्यूशन देख लिया है, नाउ आई वुड वांट टू प्रैक्टिस इट माई सेल्फ कि मुझे वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली पकड़ में आई या नहीं आई. सो मतलब अगर हम ट्रू रहते हैं खुद से तो ये काम करते हैं, राइट. तो एक क्वेश्चन पे इट्स लाइक फुल ऑलमोस्ट 1 hour, आई वुड से फुल 1 hour तो जाता है. उसके बाद भी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपसे छूटती है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आप भूल जाते हो बीच में, तो आपको ऐसा लगता है कि चलो मार्क कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर अगेन विल गिव इट अ ट्राई. तो आई थिंक वो सारी वीडियोस ना स्टार्टिंग के लिए इट्स वेरी गुड. स्टार्टिंग में जब हम मतलब DSA सीखते हैं तो इट्स वेरी गुड कि हाँ अभी कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं आती तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हाँ एक प्लेलिस्ट फॉलो कर लो. बट व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट वेर यू हैव गॉन थ्रू द होल DSA, हैव प्रैक्टिस some decent amount of questions on LeetCode. So now should you go back and watch those course led playlist again? So for me, like in my opinion, I think no, because the question that is there on their playlist is same that you have already watched, already have known the concepts. So what's its use to watch that question solution again when there are multiple questions out there on the LeetCode waiting to be done with different concepts, right? इसलिए बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होता. You will have to put some effort या फिर ऐसे thoughts on those problems. So from there this motivation, or you can say this idea, came up to me that this is something what I need, like someone actually guiding me and motivating me to practice those questions again that I have already done, and then leading me to another set of problems that I have never ever came through in my whole coding journey. And that's what I believe I'm doing it for you guys and for myself. That is first 30 days practicing and revising all the concepts that I have done in my DSA journey, and then with the next 30 days moving on to the different questions, different set of questions with different you can say algorithms needed or different thoughts needed, and that will actually decide that yeah I have that grab on these types of concepts, or grab on these types of algorithms. So yeah, that's where
my motivation came from, because at last यार कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस इज एक्चुअली मस्ट. इंटरव्यू का मेल आ रहा है एंड एक दिन पहले वी आर सर्चिंग कि हाँ हाँ ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे गए थे. बट वेयर इज द यूज गाइस? एक दिन पहले like seriously इतने कम prepared for something that actually matters so much in your life. प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए लिटरली हमने जे दी एंड फिर ऑब्वियसली कॉलेज आए एंड इतनी शिद्दत से पढ़ाई करने के बाद द मेन पार्ट ऑफ अ लाइफ दैट एक्चुअली नीड्स योर एफर्ट, द मेन एफर्ट, उसके लिए बस इतने कैजुअल तो नहीं हो सकते. तो आई थिंक दैट्स वेयर द मोटिवेशन केम फ्रॉम. You should actually know the standard questions that companies have asked so many times, because those standard question followed by the standard companies is generally repeated by the same companies or the other companies that follow their league of hiring processes. So for the next video, if you have any questions in your mind that you would like to ask me, please comment it on my video, ताकि next 5 minute ज्ञान के लिए I'll pick that question and answer it for you all guys. Thank you, and keep working hard and let's ace this interview period. Let's do it.